seedling stage. But if you see the second phase of the disease, the leaf blight phase is usually after tasseling, tassel formation এর পরে সাধারণত দেখা যায় mature stage. Leaf tissues you see surrounding feeding wounds initially. That means when the flea beetle feed on the maize leaf, it create injury, and through this injury basically or through feeding site, this lesion, yellow color lesion, we can or you can say the yellow color streaks or dark with wavy margin we can notice usually. And the lesion basically start from the feeding side of the cord flea beetle, and lesion become necrotic with age, may extend entire length of the leaf on susceptible cultivar. If the cultivar susceptible hoy, then you can see the whole leaf become blighted, means turn straw color with wavy margin. That is the so what you can say, you need to write very precisely, not so many sentences. Need to draw the portion of the leaf as I show you here. This one, a portion of the leaf, and you have to show the straw color blight area with wavy margin. That means, and you can write that usually the lesion appear as a small yellow streak along the feeding side of corn flea beetle. This lesion enlarge in size and turn into straw color and with wavy margin. Finally, the whole leaf become blighted. So in a way, you can write very few sentences. So second or more common phase of this disease is leaf blight. Usually appear after tasseling. Leaf tissues surrounding feeding wounds. That means flea beetle or flea beetle যখন খায় তখন তার চারিদিকে এই ক্ষতটা সৃষ্টি হয় এবং এই দাগটা ইয়েলো স্ট্রিকটা ইরেগুলার বা ওয়েভি মার্জিন সহ লিপের প্যারালাল ভেইনের প্যারালালে ফর্ম করে এবং this lesion with age over maturity cover the entire leaf and the leaf become blighted. Okay. And usually this bacteria is spread throughout the plant systemically. That means vascular system এর মাধ্যমে সারা গাছে ছড়ায় যায়। কাজে সিডলিং স্টেজে স্কেপ করলেও সে ম্যাচিউর স্টেজে গিয়ে এই ইয়াটা নেয়। কাজে এই দুই চারটা কথা তোমরা লিখবা। If you see how we can draw a hypothetical disease cycle, you see here corn flea beetle. The bacterium can survive also on the residues. Very negligible percent we can notice in the seed. So the sources for primary inoculum, three. One, the corn flea beetle. Second is infected crop residues. The third one is seed. So the bacterium may come from these three sources. When the maize plant in the field and the flea beetle also in the field, it try to feed on the plant. Once feed on, it basically inject the bacterium into the plant. As a result, under this condition, hot and dry weather, and if you apply more nitrogenous fertilizer, make the plant prone to infection, or I mean susceptible to infection. And then you will see the long chlorotic lesions usually form on the new leaves that come from the hole. A common জায়গা থেকে বের হয়, so we call it hole. And then you can see the chlorotic streak on the leaves. And with the maturity of the plant after tasseling, you can see this leaf blight symptom on the leaf as straw color blighted area, as I mentioned, that develop parallel to the vein of the leaves. And this flea beetle feed on the infected plants and or healthy plants, and they are transmitting this bacterium Ehrlichia stewardii. In addition, in the hail, শিলা বৃষ্টি যদি হয়, rain splashing, খুব জোরে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির ফোঁটার মাধ্যমে এক গাছ থেকে আরেক গাছে ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়, and heavy wind. So flea beetle,
hailstorm, rain splashing, and heavy wind. These are the factors help bacteria in dissemination from infected to healthy one. So in a way, you can draw the disease cycle of steward wilt. There is another thing, just for explanation. You don't need to draw this type of, you have to learn this disease cycle, but this one you can see clay beetle that overwinter feed on corn seedling, okay, and creating wounds. And then you will see the early infection, the susceptible varieties, and if pass, then produce this puff and the grain become infected. And you see, if it is in the seedling stage, as we know, the symptom of the disease as wilt. So early infection of susceptible varieties, especially in the susceptible varieties, we can see the wilt symptom. And you see the leaf blight phase. Bacteria usually through multiple generation in corn flea beetle. কারণ কি এই বিটলের যে বাচ্চা তার প্রজন্ম তার প্রজনী যত প্রজনী আসে সব প্রজনীতে এই ব্যাকটেরিয়ার ইয়াগুলি থাকে, কাজে সেটা সে আক্রান্ত করে এবং সে লিভ ব্লাইট ফেসে যায়। যদি সাসেপ্টেবল ভ্যারাইটি হয়, then you will see the straw color blighted area. But the variety, if the hybrids are resistant, then you will see the short lesion. So in a way, it can complete the life cycle. So how we can manage the disease? You see, as I mentioned, usually we notice the symptom in the susceptible cultivar. So the resistant hybrid should be the best choice to avoid this steward wilt infection. There are reports the negligible transmission through seeds. So certified healthy seeds can be the option to avoid infection. In addition, as we know, this pathogen transmit by flea beetle. That's why we need to treat the seed with insecticide to protect the plants that raise from the seed or seedlings, so that the vector cannot feed, or if the vector feed, then it may kill. In other words, insecticide applied in farrow at planting or insecticide applied as foliar treatment after seedling emergence also control flea beetle. Although the ability of in farrow or foliar insecticides to manage steward has been somewhat more erratic and confusing than seed treatment insecticides. So very important to meet the bacterium can be excluded. It doesn't already occur by ensuring the seed is the pathogen free. So the you have to use the pathogen free seed, bacteria free seed, and you have to produce the seed when steward wilt is not a problem. Hey, kotha bolo na. আমার একদিন না কো কালকে যাবো, কালকে সবাই একসাথে যাবো বন্ধুরা। এই কে তুমি খালি অন করে দিয়ে কথা বলতেছো না, কি ব্যাপার? একটু চুপ করো। So if we can summarize this slide, so resistant variety should be used, certified seed should be used, healthy seed, I mean the bacterium free seed should be used, and seed should be produced in the steward wilt free area. In addition, seed treatment with this insecticide, imidacloprid, thiamethoxam, and chlorothianidin. These are the insecticide help to kill the bacteria. That is very important. So if I summarize, this disease is a bacterial disease, steward wilt, caused by Erwinia stewarti. The disease has two phases. One at seedling stage called wilt, and the another stage is leaf blight phase. In the wilt phase, we can see the chlorotic streak on the leaves that comes on the, especially on the new leaves that arise from the common hold of the plant, as you see here. And if you cut the stalk,
the soil level, you will see this cavities form due to infection by this pathogen. And if you also split open the stalk with root system, you will see the brownish discoloration. On the other hand, if the plant escapes the infection at seedling stage, we can notice the symptom in the mature stage as straw color blighted area with irregular wavy margin that forms parallel to the veins. So what you can do, you need to draw this face means and this face, these two, and also the leaf blight face. And this is the disease cycle as I mentioned. So only the things is flea beetle, hailstorm, rain splashing, and strong wind can help in secondary dissemination of the disease in the field. I mean from infected to healthy one. And the control is very simple. Only the solution is the resistant variety or resistant hybrid. In addition, negligible percentage of seed transmission reported, so certified and healthy seed should be used. If you want to kill the flea beetle so that it cannot transmit the bacteria from seedling to seedling, you can use the insecticide to kill the beetle. Then these are the approaches can be taken to control the disease. And another is ghost wilt or ghost bacterial wilt. You can say ghost wilt. Ghost wilt disease. The causal organism Clavibacter michiganensis, Clavibacter michiganensis, subspecies nebraskaensis. Where is Nebraska? কে বলতে পারো নেব্রাস্কা কোথায়? USA. হ্যাঁ? America, USA. Yes. So, like Stuart wilt, the disease also has two phases. If you see the wilt phase and another is key leaf blight phase. Wilt and leaf blight. These two. If you see here, infected seedlings with wilted leaves. মনে হচ্ছে হঠাৎ করে পাতাগুলি উপর থেকে উইল্টেড হয়ে আসতেছে, and you will see the discolored vascular tissues. If you just broken the stalk, you can see the vascular discoloration, and you can see also in the mature stage অনেক সময় দেখা যাবে যে গাছগুলি প্রিম্যাচুর স্টেজে মারা যায়. So infected seedlings with wilted leaves and discolored vascular tissues you will see, and sometimes premature death of the plant noticed because the bacteria moves systemically. And if you just broken the stem or stalk, you can see the brown to black discoloration. What happened in the mature stage? The symptoms in the mature stage can be characterized. You can see this straw color blighted area. You can see. In addition, there is a discontinuous water shock lesions. These are. You see that this is the blighted area and this is the discontinuous water shock lesions, usually from near the edges of the leaf, kinara theke patar. And sometimes the shiny appearance of the bacterial exudates. You can see here and there sparking. যদি একটা light spark করে, সেই shiny appearance you can notice on the infected leaves. So in the leaf blight phase, you have to draw a portion of the leaf and show the blighted symptom with this labeling. For example, small dark discontinuous water shock lesions frequently develop near the edges of the lesion, and shiny appearance of the bacterial exudates on the surface of the infected leaf. You can start that the leaf become blighted, and shiny appearance of the bacterial exudates on the surface can be seen. In addition, small discontinuous water shock lesions on the leaf. These are the characteristic symptoms in the leaf blight phase. But in the wilt phase, the leaf wilted or wither, শুকিয়ে আসতেছে উপর থেকে এরকম মনে হয়, and vascular tissues turn dark brown to black, and finally the whole plant become dead. You can say premature death.
This way. So Clavibacter michiganensis subspecies nebraskensis. If you see the enlarged view of the symptom and the leaf blight phase, you see this is the blighted area, discontinuous water circulation, and the shiny appearance of the bacterial exudates on the blighted area or near the lesion or near the edges of the leaf or something like that. And you see the wilted plants with dark brown to black vascular discoloration if you cut open here. This one, the vascular discoloration, here one of the plants infected. And this is the leaf blight symptoms. Now the question is how you can separate this disease from other disease. For example, corn leaf blight, southern corn leaf blight, or Medes leaf blight. In case of Medes leaf blight, you also see the saprophytic growth. But in case of this ghost wilt, you cannot see this. You can just see some freckles. কালো কালো দাগ দেখবা যেখানে সেখানে কালো কালো দাগ হয়, ইয়েলো হয়, ওয়াটার শক লেশন ডেভেলপ করে। এটি একটি, you see this is the illuminated freckles of ghost wilt. যদি একটু এনলার্জ ভিউ করে দেখাও তাহলে এরকম দেখতে পাবা, ব্যাকটেরিয়াল এক্সুডিস দেখতে পাবা। কিন্তু এটাই যদি স্যাপ্রোফাইটিক ফানজাই দিয়ে ইনফেকশন হয় তাহলে তুমি কালো কালো দাগ দেখতে পাবা, এবং দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এরকম। এবং দেখো এখানে দুইটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য দেখো এখন, গোস উইল্ট এবং স্টুয়ার্ড উইল্টের মধ্যে পার্থক্য। হ্যাঁ, গোস উইল্ট এবং স্টুয়ার্ড উইল্টের মধ্যে পার্থক্য যদি আমরা দেই, অল্প করে লিখতে দিতে পারো কিনা দেখো। গ্রে অর গ্রিন লেশন, ওয়েভি মার্জিন, ওয়াটার সার্কুলেশন, ডার্ক ফ্রিকলস, হ্যাঁ দেখা যায়। হ্যাঁ, luminous when leaves are held up to sun, bacterial exudates on the leaves. But in case you see the straw color blighted area with wavy margin, you can see yellowish border থাকবে, straw color blighted area with wavy margin. You can separate ghost wilt and steward wilt. If you compare the symptom of steward wilt and ghost wilt, both these are blighted, also produce blighted lesion with water shock lesions, and black pimples and shiny appearance of the bacterial can be seen. But in this case, you see the long irregular lesions with yellow color blighted area and wavy margin. In a way, you can separate these two. And if you see how you can differentiate ghost wilt from Medes leaf blight or like something like that, Medes leaf blight, you can easily differentiate them. You see, the wavy margin, water shock lesions, blighted area, bacterial exudates can be seen. In this case, no. And see, now I would like to summarize the symptom of the ghost wilt. Two symptoms we can notice. One is wilt. Wilt always systemic. The disease can also have a systemic wilt phase in which the bacteria infect the vascular system and move within the plant. And you see the have orange vascular bundles, you can see if you cut open, and you can see, and the husk tissue and the kernel may also assume orange hue. Eventually slimy stalk rot that can lead to the wilted and withered and dead of the seedlings. Usually the stalk rot, and that basically lead to wilting of the plants, and such wilted plant wither and dead. So these three things you need to write. That means the plant infected by this bacterium, Clavibacter, systemically, and such plant, the stalk of such plant rot, and that basically lead to the wilting of the plants and premature death of the plants noticed. এটি একটি দেখা যায়, এবং গাছটা যখন আক্রান্ত হয় ব্যাকটেরিয়াগুলি ভাস্কুলার সিস্টেমে চলে যায় এবং এই রটিং ঘটায় এবং উইলটেড করে দেয়, এবং সাধারণত অরেঞ্জ হিউ বা অরেঞ্জ ডিসকালারেশন দেখা যায়। লিপ ব্লাইট ফেজে দেখো, if you see the most common, you see the gray to light yellow, gray to light yellow stripes with wavy margin, stripes with wavy margin or irregular margin that follow the leaf beds. And you see the first identifiable character, you see black discontinuous water shock spots on the lesion, and sometimes called freckles, because of their appearance near the edges of the exudate. And you see the bacteria can also create an orange color exudate or ooze on the surface of the leaf.
This is the second identifiable character of the disease. And usually you see, when dried, the exudates may glisten and appear shiny appearance. Glisten হচ্ছে sparking like symptom. আর বিদ্যুতে যদি sparking হয় ওটাকে glisten বলে. So you can see the shiny appearance. এই কথা বলো না এত কথা বললে কেমনে হবে? And you see these are the things. These are the things: black freckles, and shiny appearance of the bacterial exudates on the blighted area. So the area become blighted, turn straw color with near the edges, and black freckles and shiny appearance of the bacterial exudates can be seen. This is the most important identifying characters. Go. And you see here, these two identifiable character we can see in the leaf blight phase. One, the black freckles, and here you see the shiny appearance of the bacterial exudates. These two. That's why here these two things describe the black continuous water shock lesions with freckles, dark, and near the edges of the expanding lesions. মানে লেশনটার মার্জিনের দিকে হবে বা শেষের দিকে। And bacteria can also create orange color exudate or ooze on the surfaces of the leaf. এটাও দেখা যায়। এই দুইটা ক্যারেক্টার দেখে গোস উইল্ডকে অন্য উইল্ড, স্টুয়ার্ড উইল্ড থেকে বা নর্দার্ন কর্ন লিভ ব্লাইট বা অন্য কোনো ডিজিজ থেকে স্যাপ্রোফাইটিক ফাঞ্জাইল ইনফেকশন থেকে আলাদা করা যায়। And you see when this exudates dried, the glisten means বিদ্যুতে যদি স্পার্কিং হয়, যে স্পার্কিং এর যে লাইটটা সেটাকে গ্লিসেন বলতে পারো, and appear shiny on the leaf surface similar to varnish. How we can describe that Clavibacter michiganensis complete its life cycle? The bacterium, you know, can survive very low percentage in the seed and also in the residues. When the corn, I mean you sow the seeds in the field, so these two conditions prevail: optimum temperature and hot and dry weather. These two things, temperature and dry weather, hot and dry weather. And the plants infected systemically, and such plant wilted because this bacterium cause rotten the vascular tissues. As a result, the plants become wilted and withered, and premature death of the plant we can notice in the field. So this is the wilting symptoms. If the plants escape this infection by seedling stage, we can notice the symptoms on the leaf, the mature stage. And as I told you earlier, that we can identify this or differentiate the symptom caused by michiganensis by the appearance of two distinct features. One is discontinuous water shock lesions. You see here dark color water shock lesions, and another is the bacterial exudates you can notice on the blighted area. A shiny appearance, shiny bacterial exudates you can see on the surface of the leaf. এভাবে তুমি এটা আলাদা করবা। And how this bacteria move from the infected plant? As I mentioned, the bacteria on the surface by forming ooze আকারে প্রেজেন্ট আছে এখানে, ঠিক আছে? ooze আকারে থাকে, তাহলে কি হবে? যদি তোমার হেইল শিলাবৃষ্টি হয় বা রেইন স্প্ল্যাশিং খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হয় অথবা জোরে বাতাস হয়, এই তিনটা জিনিস এই ব্যাকটেরিয়া সেলগুলিকে ডিসপার্স করে অন্য গাছে ছড়ায় যায় এবং আরেকটা গাছ আক্রান্ত হয়। এভাবে অনেকগুলি গাছ আক্রান্ত হতেই থাকে। এভাবেই সাধারণত এটার সেকেন্ডারি স্প্রে বা সেকেন্ডারি ডিজিজ সাইকেল কমপ্লিট করে। যদিও প্রথমে সে সিড থেকে বা রেসিডিউ থেকে আসে, অল্প গাছকে অ্যাটাক করে এবং সিডলিং স্টেজে একটা দুটো অ্যাটাক করে প্যাথোজেন মাঠেই থেকে গেল, কিন্তু ম্যাচিউর স্টেজে অ্যাটাক করবে সিভিয়ারলি। এবং
এই স্টেজে ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু সেকেন্ডারি স্প্রেড হবে তার এক গাছ থেকে আরেক গাছে। কিভাবে? শিলাবৃষ্টি, বাতাস, তারপর হচ্ছে বৃষ্টির ছিটাফোঁটা পানি, বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে ছড়াবে। এই ধরনের সিমটম গুলি উই ক্যান নোটিস। Very simple way, both this disease, I mean the steward wilt and the ghost wilt, resistant only the way, resistant variety only the way to reduce the ill losses caused by this disease. Moreover, three things you can practice, three cultural practices. One is the field sanitation by burning of the crop residues or by bury them into through heavy tillage. তুমি যদি হেভি টিলেজের মাধ্যমে এটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলো, সেটি একটি ওয়ে হতে পারে টু অ্যাভয়েড দ্য ইনোকুলাম। And you can go for rotation, crop rotation, one of the important agronomic practice commonly used to reduce the infection. And you can use soybean, dry bean, or some other small grains crop as rotation crop. And in addition, this bacterium can survive in some wheat host. So you need to remove the wheat from the maize field. So these are the important control strategies. No other control strategies you can say. So only way is genetic resistance. Partially resistant hybrid is the practical way to control the disease too, and aiming to reduce the ill losses caused by this bacteria. This is very important. And other three things, cultural practices, that includes the field sanitation, crop rotation, and key removal of the wheat. এই তিনটা জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে। এগুলি শান্ত কমনলি একবার পড়ে নিলেই তোমাদের হয়ে যাবে। These are just for your learning, not for when these are not so important for the exam, but I want to give you some message here that in addition to fungi and bacteria, some viruses can cause disease in maize. If you see here, 4 maize disease caused by this some viruses. Maize dwarf mosaic, single stranded RNA with monopartite. Monopartite বুঝো, তার জিনোমে দুইটা সার্কুলার পার্টাইট থাকে, একটা A একটা B, যেটা হচ্ছে মনোপার্টাইট, একটা এক পার্টিকেল থাকে, একটা যে সার্কেল থাকে। এবং আরএনএ ভাইরাস, এই ভাইরাসটাকে কনফার্ম করতে গেলে তোমাকে মেইজ প্ল্যান্ট থেকে আরএনএ এক্সট্রাক্ট করে পিসিআর করে কনফার্ম করতে হবে এবং সিম্পটম দেখে গেস করতে হবে যে এটা মেইজ ডোয়ার্ফ মোজাইক। কিভাবে চিনবা? মটল সিম্পটম, ইটস এ কমন সিম্পটম ফর অল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। মটল means yellowing of the leaves tissues in some areas. Chlorotic spot, yellow spot you can notice, you see the yellow spot. Plant become stunted due to viral infection. In most of the cases plants stunted, মানে খাটো হয়ে যায়। Ear formation and development is arrested, পরবর্তী ডেভেলপমেন্ট আর হয় না। কাজেই এর ভেক্টর হচ্ছে অ্যাফিড, অ্যাফিড দিয়ে ছড়ায়। অ্যাফিড এরকম কোনো গাছ আক্রান্ত হলে তুলে ফেলাই ভালো। একটা দুইটা গাছ আক্রান্ত হলে কি করতে হবে? রগিং করতে হবে, রগিং, ইনফেক্টেড গাছকে রগিং করে ফেলতে হবে। মেইজ ডোয়ার্ফ মোজাইক, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ভাইরাস transmitted by aphid produce chlorotic spots or streaks dark on the leaf. Such infected plants become stunted and ear formation or cup formation is arrested. Another disease you see, maize streak mosaic. দেখো স্ট্রিকিং হয়েছে, এই যে ছোট ছোট লম্বাটে দাগ মেইজের পাতায় যদি দেখা যায় তাহলে সেটা হচ্ছে স্ট্রিক মোজাইক। সাইকাডোলিনা লিভ হোপার, লিভ হোপার দিয়ে ছড়ায়, লিভ হোপার। and also caused by single stranded, not RNA virus. এটা কি ভাইরাস? DNA virus. DNA virus. Viruses are RNA and DNA. How you can confirm?
If you want to detect the RNA virus, you have to collect RNA and synthesize complementary DNA and go for PCR. If you confirm the DNA virus, you just collect the genomic DNA and confirm by PCR. And in case of mosaic, maize streak mosaic, you see pale chlorotic circular spot develop on the basal portion of the leaves, usually here, basal, পাতার গোড়ার দিকে. This spot একত্রিত হয়ে যায়, coalesce and produce elongated chlorotic streak. যখন ছোট ছোট দাগগুলি কয়েকটা একত্রিত হয় তখন elongated দাগ হয়ে যায়, লম্বাটে chlorotic দাগ হয়, এটাই বুঝাইছে। এটা একটা হপার দিয়ে ছড়ায়। In addition, there are some other কি একটা হচ্ছে maize chlorotic dwarf, maize chlorotic dwarf. You see isometric single stranded RNA monophyton virus, RNA virus, leaf hopper দিয়ে ছড়ায়, another species, Graminella nigriforms. You see the chlorotic circular spots usually at the basal portion. These are and these spot coalesce produce elongated chlorotic streaks, almost same. Maize rough dwarf, usually you can see in the seedling stage just after emergence. You can see this is a double stranded RNA virus, delta seed plant hopper. এটা একটা হপার দিয়ে ছড়ায়, অলমোস্ট সবগুলি হপার দিয়েই ছড়ায়। and ination, একটা বর্ধিত গ্রোথ দেখা যায়, মনে হচ্ছে একটা বাড়তি টিস্যু বের হয়ে আছে, galls or ination ফর্ম করে। You see the abnormal proliferation of the leaf phloem tissue. লিফের যে ফ্লোয়েম টিস্যু আছে সেটার অ্যাবনরমাল বৃদ্ধি হয় বা গ্রোথ হয় বা পলিফারেশন হয়, হয়ে কি করে সে একটা ইনেশন বা গল ফর্ম করে এই ডিজিজটা দিয়ে। সেটাকে দুটা ইয়া আছে, তোমরা জানো যে স্যার কি মিউট হয়ে গেল? না, আছি। তাহলে এটুকুই ছিল আমার মেইজের অংশ থেকে। তোমরা যদি সামারাইজ করতে চাও, what you can see, usually 3 fungal diseases very important for your exam. One is maize leaf blight or southern corn leaf blight. Another is, that means you have to study in detail, I mean symptom, drawing, disease cycle management. Another is banded leaf and sheath blight caused by Rhizoctonia solani from species Sasaki or Sasaki. This is also, you have to write all these things. You have to study in detail. And these 2 bacterial diseases especially. স্লাইড কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ 2টা এবং ফাঙ্গাল ডিজিজ 2টা, এই 4টা ডিজিজ খুব ভালো করে পড়বা মেজ থেকে। বাকিগুলি একটু আইডিয়া রাখবা। তার মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপের যে ইয়ার রড হয়, ইয়ার রডগুলির ড্রয়িং গুলি শিখবা লেবেলিং সহ। যদি সেটা তোমার কি বলে, যদি বলে যে স্পেশালি ফিউজেরিয়াম স্টক রড আর কার্নেল রড, এটাও একটু পড়বা। তাহলে মেইডিস লিভ ব্লাইট, banded leaf and sheath blight, fusarium, stalk rot and kernel rot, এটি একটি ইম্পর্টেন্ট, এই 3টা। আর ওখানে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হচ্ছে 2টা, কি একটা হচ্ছে স্টুয়ার্ট উইল্ড আর একটা গোস উইল্ড। এইটুকুই তোমরা মেজ থেকে পড়বা। আমি সাধারণত কোশ্চেনটা ফাইনালে এরকমই করি, আমি সাধারণত এভাবেই রাখি, চেষ্টা করি। 5 মার্ক হচ্ছে ইয়া থেকে, হুইট থেকে, আর 5 মার্ক মেইজ থেকে। 10 মার্কের একটা কোশ্চেন আমার অংশ থেকে থাকবে, অন্যখানে ছোটখাটো টিকা থাকতে পারে। ক্লিয়ার? জি স্যার। তোমাদের কোনো কোশ্চেন?
স্যার ড্রয়িং এর সিস্টেমটা আরেকবার একটু বলে দেন। ড্রয়িং এর সিস্টেমটা কি বলবো, যে তোমরা যদি ধরো একটা পোরশন, যে মেজের একটা লিপ আঁকাবা, এখন তুমি দেখাবা, তো এখন ধরো ক্লোরোটিক লেশন তুমি কিভাবে দেখাবা, ধরো ধরো স্টুয়ার্ট উইল্টের ক্ষেত্রে তুমি এভাবে দেখাইতে পারো। তুমি যদি দেখছো এটা, জি স্যার। মেজ স্লিপ দেখে মেজ স্লিপ আঁকায় তোমরা এরকম করতে পারো, স্ট্রিকিংটা দেখাইতে পারো এইভাবে। প্রত্যেকটা ড্রয়িং তোমরা করবা। এই ইউনিভার্সিটি খুললে you can contact me regarding your drawings and if you have any questions and some other things. Okay, so from Thursday, বৃহস্পতিবার থেকে আরেকজন নতুন টিচার আসবেন, মনে হয় দেলোয়ার স্যার আসবেন, উনি হয়তো পালস এবং অয়েল সিড ক্রপ ডিজিজ করাবেন বৃহস্পতিবার থেকে। আর সামনের ক্লাসটা যেটা কি বারে আছে, আগামীকালই নাকি? হ্যালো, জি স্যার, আগামীকাল। আগামীকাল হয়তো হবে না আর ক্লাসটা, আগামীকালের ক্লাসটা আমাদের প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে অফ থাকবে, একেবারে বৃহস্পতিবারে নিবেন উনি, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করবেন, ঠিক আছে? কারণ ওনার একটা ক্লাস করছে। আর তোমরা চাইলে আমি রিভিউ করতে পারি, যদি তোমরা মনে করো যে স্যার আরেকটা ক্লাস করবো, একটু রিভিউ করে দিবেন, তাহলে আমি করে দিতে পারি আরেকটা ক্লাস। স্যার ক্যাম্পাস খুললে কি এই ক্লাসগুলো স্যার মানে আরেকবার একটু সামনাসামনি নেওয়া যায়? না, তা তো হবে না, সুযোগ নেই, তখন তো তোমাদের পরীক্ষার মৌসুম, তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করবা, ব্যস্ত, ফর্ম ফিল আপ করবা, প্র্যাকটিক্যাল করবা, হয়তো প্রস্তুতি নেবা, তোমাদের 1 মাস হয়তো সময় দিবে, তার মধ্যে আবার টিকা নিতে হবে, টিকা নিয়ে কেউ কেউ আবার অসুস্থ হয়ে পড়বা, বুঝছো নাকি? স্যার আজকের মাঝে স্যার স্লাইড গুলা দিয়ে দিলে পরে আমরা একটু পড়া যদি কালকে পরে প্রবলেম দেখাতে পারতাম আপনাকে। তাহলে ঠিক আছে, আজকে আমি তোমাদের পিডিএফ করে ওই নিলয় আছে না, তার ইমেইলে দিয়ে দিব, সে দিয়ে দিবা, আর ইয়াটাও দিয়ে দিব আমি, ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স, আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা আগে, তাহলে আমি পিডিএফ করে তোমাদের এগুলি দিয়ে দিব, তোমরা একটু দেখো, যদি মনে হয় যে তোমাদের কালকের ক্লাসটা একটু আলোচনা করে দেওয়া দরকার আছে, জায়গায় জায়গায় কনফিউশন আছে, আই উইল এক্সপ্লেইন, ঠিক আছে? জি স্যার। এই তাহলে আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্লাইডগুলি কিছুক্ষণ পরে পাঠাবো, হ্যাঁ? আর অ্যাটেন্ডেন্সটা ওই ইয়ার ওখানে দিয়ে দিব, আমি একটু পরে লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ভালো থাকো, যদি তোমরা চাও আমাকে নিলয়কে বলো আমার সাথে যোগাযোগ করতে, যে কালকে করবা, তাহলে আধা ঘন্টা আমি আলোচনা করে দিব।